The story begins on a beautiful day as little Lily toddled after her dad into the cool green garden. Dad's voice rang out encouragingly. "Come on, let's go find some fruit." Lily was absolutely thrilled. When they found the first jackfruits, expert inspector, Lily got right to work. Dad asked, "Is it ripe yet?" And Lily began climbing back and forth, examining each fruit carefully. Rồi, về nhà rồi, được về nhà rồi. Chạy nhanh lên, tiến cắn đấy. Đây nè. Vứt cái đó đi, vứt cái đi. Ok, nó cắn đây nha. Đi ơi, bế nè, xem quả kia nào. Ui, trời ơi. Ôi ôi. At the first tree, after some serious observation and checking, Lily seemed to realize this jackfruit wasn't quite up to standard. So she and Dad decided to skip it. Not discouraged, Dad guided Lily to the second jackfruit tree. Here, the inspection process was repeated just as seriously. This time, after checking it out, Lily determined the jackfruit was perfectly ripe. Đúng rồi, bắt xuống. Chín là mang về ăn thôi. Bắt xuống. Nè. Chín này. Nè. Kiến này, cẩn thận nhá. Bắt đây bế nào. Nè, vào đây. Vào đây. Đúng rồi, để bắt con này nhá. Nè, để bắt Ly xem nhá. Joy lit up her face as she joined forces with Dad to harvest their prize and bring it down to the ground. Mạnh rồi đi. Ôi, wow. Wow. Nè, xuống đây Ly. Đi nào, lên lên. Đây. Đúng rồi. Yeah. Được không? Về mình bầu thử nhé. Đi chơi có biết Chí ăn nhỉ? Nè, đi ha. Đi, The two of them lugged the big jackfruit back to the house, their hearts full of anticipation. Giờ bỏ cho Ly ăn nhé. Then came the most important part. Chín này, mình bấm là chín này, vào đây nha. Trời đó, đúng rồi. Con ngồi xin đây. Xin này cắt ra. Đây đi này. Đây. Ủa nhá. Xem nào. Đây, Ly đứng xích ở đây. Xích ở đây. Đúng rồi, con để tay nha. Để tay nha. Dad used a knife to cut the jackfruit open. Cẩn thận Ly nha. Ui giời ơi. Đó. Surprise! Inside were golden yellow segments, smelling wonderful and looking as perfect as a painting. Chờ tí nha. Rồi, wow, đẹp quá. Bỏ vào đây ha. Nè, con Ly, thấy không? Thấy không? Ly lấy rổ đã, lấy cái rổ đi con. Lấy rổ mang vào đây. Đấy, bỏ xuống. Bác bỏ đây nha. Bỏ đây ha. Anh bỏ đây ha. Bỏ đây xuống mang dưới kia các bạn ăn nhé. Đi ra bàn đi. Đi nào.
It was time to feast. Đây, qua đây. Kỹ nha. Dad carefully separated the golden, juicy segments and placed them on a plate for his daughter. Lily grabbed a small fork, skewered a big piece immediately, and popped it into her mouth. The sweet taste of the tree-ripened jackfruit made her eat with pure delight. Dad sat beside her, peeling more pieces and asking kindly, "Is it yummy?" Lily nodded as she chewed, showing just how much she loved the fruit of her labor. The story closes with the warm image of father and daughter sitting together, enjoying the sweet jackfruit and chatting happily. A beautiful memory in Lily's childhood garden. Ăn đi. Ăn từ từ thôi nhé. It all started on a quiet afternoon when Lily was alone in the kitchen without Dad's supervision. With the curiosity of a little monkey, Lily approached a bag of pure white flour. Perhaps in her head, Lily was picturing herself as a super chef. But reality turned out quite differently. Instead of molding cute little cakes, Lily began a chaotic experiment. She pulled, spilled, and messed around, sending flour flying everywhere. She was completely immersed in her white world, playing happily without realizing a disaster was looming. The climax happened when Dad walked in. Dad looked around, half surprised and half amused, and asked, "What are you doing? Are you a chef?" But when he looked closely at the empty bag, he realized the hard truth. Where is all the flour? Oh my goodness, it's all spilled out. Trời, bột đổ hết ở ly này. Này. Ui giời ơi, đổ hết rồi. Đổ hết bột rồi. From the tabletop down to the floor, everything was covered in a layer of white powder. Instead of scolding her heavily, Dad decided to teach Lily a lesson about tidiness and responsibility. First, when Dad said he needed tools to sweep the flour off the floor, Lily quickly ran to find the broom and handed it to him. Dad swept up the thick layer of flour while Lily stood by, watching intently as if she wanted to learn. Này mình dọn Lily nhé, không ăn ở đâu nhé, bận rồi. Lily, lấy cho bà cái khăn đi con. Cái khăn đi. After the floor was okay, but the table was still messy, Dad asked Lily to get a cloth. She obediently ran off again and brought back a cloth for Dad to wipe away the remaining flour. Đây rồi. Bạn này. Rồi, con mở rác đi con. Đây, ôm đấy. Finally, when the trash and the empty flour bag were gathered, Lily voluntarily picked them up and put them neatly into the trash can. After some effort and teamwork,
the kitchen was clean and tidy again. Rồi, bắt đầu xong rồi. Only Thành then rồi. were Bây giờ they là bánh nhá. truly ready to start a serious cooking session with new ingredients. Giờ lấy một là bánh The little kitchen was once again filled with the sounds of laughter. Mình tháo này. Today, Dad decided to teach Lily how to make spaghetti. Nè, có mì này Ly này. Thấy không? Wow. Đã nhỉ? Thích không Ly? Có thích không? When Dad took out the package of Italian pasta, he wanted to test his daughter's Bóc dexterity, được không? so he handed the bóc được không? package to Lily and encouraged her. À, Try opening it chặt quá nhỉ? yourself. Để bóc vào nhé. Rồi, bóc cho Ly này. However, the packaging was sealed too Đó, tightly, thấy không? and she struggled for a while. Seeing Lily starting to get stuck, Dad smiled gently and helped her tear the package open. Được không Ly? Được không? Ủa, cứng quá nhỉ? Con ngồi đây đi. À, bỏ vô hả? À, đây bỏ vô hả? Ngon không? Thôi được rồi. Cái này cầm đấy, để bạn lấy nồi nhá. The next step was where Lily really got to show off her skills. Rồi, bây giờ mình bỏ vào đây ha. Mình bỏ một ít đồ ăn thôi Ly nhá. Dad took out a large pot, Được chưa? but the spaghetti noodles were too long to fit inside. Rồi, cầm lại. Dad grabbed a handful of noodles, demonstrated a decisive snapping motion to break them in half, Thấy không? and dropped them into the pot. Đấy. Understanding immediately, Cái nồi Lily dài nhá, mình mimicked bẻ mì him. đi. Bẻ đi coi. À, đúng rồi, bỏ đây này, bỏ xuống. Đúng rồi, dài quá. Nè, nữa đi. She used her small but skillful hands to take small bunches of noodles, used her strength to snap them Đi giỏi quá nhỉ nè. and drop them neatly into the Đúng pot. rồi, đây này, đây này. Ôi, giỏi thế. Hả? Lily's hard work and cleverness made Dad very Đây nha. happy. À, đúng rồi. Đây, con bỏ vào đây đi. Đúng rồi, giỏi lắm. Đây, đây nữa này. Vào đây đi coi. Vào nồi đi. Đúng rồi. Này. À, đúng rồi. Đấy, con bỏ vào nồi đi. Bỏ vào nồi đi. Bỏ vào đây nhá. Đúng rồi, bỏ vào đi. Đúng rồi, bỏ vào đây. Đấy. Giờ đổ nước vào nhé. Đổ nước vào này. Once all the noodles were in the pot, Bỏ xuống đi con. Dad poured water in to cover them, ready for boiling. Nước này. Đấy, ngập sợi mì nhá. Cho ngập sợi mì nhá. Rồi. Thêm tí nữa nha. À, đổ thêm nước vào đi. À. Rồi, ngập sợi mì là được rồi đi ha. Ngập sợi mì là được rồi ha. Đó. Này, đóng lại. Đó, bây giờ mình đi nấu nhé. While waiting for the noodles to cook, they didn't rest, but moved on to prepping vegetables to make the meal more nutritious. Lily sat obediently on her high chair, her hands nimbly helping Dad snap the green beans. Đúng rồi. Đây này coi. Đúng rồi. Được rồi, đi giỏi lắm. Thôi hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Rồi bây giờ mình chuyển sang các cà rốt nha. After finishing her task, she sat quietly, Ngồi lên, ngồi lên. her eyes following Dad as he used a knife to cut carrots into beautiful small strips. Cắt thành sợi luôn ha. Ngon không Ly? Ủa, ngon quá à? Đúng món rồi. Đúng món của Ly rồi. Ôi trời, to quá. Này, cho Ly cái này ha. Đó. Giờ mình làm cái này xong rồi, bây giờ mình vớt mì ra Ly nhé. Ly ngồi im đây. Ngồi đi con. Đúng rồi. A while later, the noodles were cooked.
Dad took the pot down and drained the noodles in a basket. Mì nóng đó nha, cẩn thận ha. Hot steam rose up, Nóng lắm đó nha, making Ly nha. Dad a bit worried about his curious little daughter. Nóng lắm. He kept reminding her, "The noodles are very hot. Be careful, Lily." So she would know to stay away and not burn her hands. Understanding Dad's words, Lily sat still on her chair, patiently waiting for Dad to finish the sauce and boil the vegetables. Lên ghế ngồi đi con, ngồi đi. Thử một sợi nhá. Bây giờ mình luộc cái này đi nhá. Rồi bây giờ đi rửa xong rồi luộc nhá. Đi ngồi đi chờ tí nhá. Này. Thấy không? Ngồi đây con, ngồi đây con. Đúng rồi, ngồi im ha. Rồi ngồi đi ha. Ngồi đó. Rồi bây giờ mình ngồi chờ tí đi nhé. Chờ cái kia xong rồi mình bỏ ở đây để ăn ha. Đi, bây giờ mình chờ tí ha. Finally, the result of their teamwork was served. Chờ tí, tới rồi nè. Tới rồi nè. A fragrant, colorful plate of spaghetti was placed in front of Lily, and she couldn't hide her excitement. Đây của Ly đây. With Dad's support, Lily began to enjoy the meal she had helped create. Ly cũng ăn đấy hả? Gì vậy Ly? Đúng rồi. Đây, xoay lại tí. Đúng rồi, giỏi. Ngon không Ly? Ngon không? Ăn mì này. Mì này. Xúc ăn đi con, xúc ăn đi. Đúng rồi. Giỏi. Này Ly nè. Kéo lên. Nè. Đấy, đúng rồi. She scooped up big mouthfuls of noodles, eating deliciously and passionately. Ăn đậu được không? Ngon không? Ngon không Ly? Rồi, không ăn nữa hả Ly? Ở đây nào, bà dọn nhá. Ăn nữa không? Hả? Thôi dọn uống sữa nhé. Nhé. Đây, đây. Đây. The meal ended perfectly when Dad rewarded her with a cold box of fresh milk. Đúng rồi.
With her teeth fresh and clean, Lily turned to look at her sleeping dad with eyes full of judgment. The sun is high in the sky, and you're still sleeping like a log? Lily began her wake-up campaign. First, she shook him gently, then called softly. But Dad just mumbled, "Give Daddy 5 more minutes, sweetie." But Dad's 5 minutes felt like a century. Helpless against her parents' laziness, Lily decided to use a stronger measure. She thought to herself, "If Dad won't go to the sink, I'll bring the sink to Dad." No sooner thought than done. Lily ran to get Dad's toothbrush, rushed onto the bed, and you shoved it right into the mouth of her yawning dad. Lily. Dad startled awake, eyes wide and mouth open in shock, to see his daughter enthusiastically poking the toothbrush around his mouth. It was a service that was both thoughtful and a little terrifying. Được rồi, để bà đánh răng ha. Để bà dậy đánh răng nhé. With no other choice, Dad had to surrender, crawling out of the blanket to head to the bathroom, silently thanking and slightly fearing his precious daughter's excessive care. Dậy xong rồi đi ơi, xong rồi nè. Xong rồi. Đây nè, chàng cái ly này. Không có ly nha. Còn lại cái ly nha. Once both were awake and clean, they moved on to the most important part, filling their hungry bellies. Lily continued her role as the capable assistant. Under Dad's orders, she trotted to the fridge. Today's mission was to rescue the crisp, sweet persimmons bought yesterday. Lily opened the fridge like a pro, struggled a bit to carry the fruit out, and didn't forget to close the door, though sometimes she's a bit absent-minded. The storm had passed, and mealtime arrived. Cái này hãy bỏ ra kia đi. Đúng rồi đấy. Tiếp vào.
Thỏ thỏ nha. Rồi con bỏ cái kia đi. Đây nữa. Bỏ xuống. Bỏ cái kia. Đấy. Bỏ đây này. Bỏ xuống nữa. The fresh, crunchy fruit made Lily chew loudly with delight. But Lily isn't a greedy monkey. In the middle of enjoying her treat, she remembered her poor old dad, whom she had just forced out of bed. The moment Lily held out a piece of persimmon to invite Dad, her glistening eyes seemed to say, "Eat up, Dad. Get your strength back so I can wake you up early again tomorrow." It made breakfast feel incredibly warm. One, 3, 4. Oh! That morning passed very slowly for Lily. The house was empty of laughter, with only the ticking of the clock. Dad had gone out early and still hadn't returned. Lily lay flat on the floor, rolling back and forth out of boredom. Unable to bear the boredom for another second, Lily jumped up, her eyes shining with determination. "I can't sit and wait anymore. I have to go find Dad." The journey to find Dad took Lily through the familiar thick bushes. While looking around, her sharp eyes suddenly stopped at a pile of dry straw. Oh, it was a nest of chicken eggs, white, round, and sitting silently. Lily tiptoed closer, looking front and back. Luckily, the fierce mother hen didn't seem to be home. But just as Lily was about to reach out, a loud noise rang out right behind her. Lily jumped, her heart pounding as if it wanted to leap out of her chest. But it turned out to be just, "Bebe, good heavens, Bebe, you almost made me faint." Lily sighed in relief, patting her chest to calm herself down.
Seeing a once-in-a-lifetime opportunity, Lily decided to bring a few eggs home as a gift for Dad. But Lily is a very understanding little girl. Looking at the full nest, she told herself, I shouldn't be greedy. If I take them all, Mother Hen will be very sad. Thinking that, Lily only gently picked up a few, carefully leaving 2 eggs neatly in the nest. She dashed away like the wind, leaving behind the fear of Mother Hen's peck. Suddenly, the sound of clucking echoed from afar. Red alert! Mother Hen is coming back. Without hesitating, Lily hugged her spoils tight and ran for her life. Dad had also just returned from the market, holding a bag of juicy red tomatoes and fresh carrots. Seeing his daughter sweating buckets, but carefully cradling a few eggs, Dad was both surprised and amused. Eggs combined with the tomatoes I just bought? That's a masterpiece. Dad praised her. Ồ, đâu rồi Ly? Đâu có thế nào cũng sợ. 2 quả ha. Giỏi quá nhỉ. Ba làm trứng ốp la cho Ly nhé, ốp la cà chua nhé. Được không? Ốp la cà chua nhé. Rồi đi qua đây. Nè. Ốp la cà chua nhé. Dad and daughter excitedly went into the kitchen. Đây. Đây, ba có đồ này. Làm trứng ốp la cà chua cho Ly nhé. Đây. Để rửa đi rồi xong mình làm nhé. Được không? Cà rốt băm mà được không? Nhé. Rồi, ba đã rửa này. Đây là cà chua Ly nhé. Rồi, qua đây này các. Đây, mình bỏ vào đây nhé. Bây giờ mình cắt cà chua nhé, Ly ngồi đây giúp ba nhé, được không? Đây ngồi đây. Giúp ba nhé. Đây ha. Đây chua nhé, được không? Nè. Lily was given the most important task, handling the tomatoes. She acted very professionally, her hands quickly putting the clean tomato slices into a bowl. Đây nữa. Đây nữa. Rồi, mình làm 2 quả thôi ha. This is Lily's favorite dish, so she worked with unusual enthusiasm. Đây nữa. Đây nữa Ly. Giỏi quá. Đây con. Đây luôn. Đây nữa. Đây. Giỏi quá. Bây
Bây giờ mình lấy trứng Lily nhá. Nè. Đó, để mà chặt ra bỏ đây ha. Dad cracked Lily's trophy eggs into the bowl of tomatoes. Đó. Chù chà. Cẩn thận nha. Rồi, chào bà tí nha. Lily, ngồi ngoan con, đúng rồi. Ngồi ngoan nhá. Đi qua đây con, qua đây. Đây, qua đây. Here, Đúng stir rồi. it well, sweetie, Dad instructed. Lily held the chopsticks, beating the eggs enthusiastically, blending the golden yolk with the red of the tomatoes to create a beautiful mixture. Rồi, trứng này ngon lắm đúng Ly. Rồi, ok rồi. Rồi. Sao? Rồi, vào đây các bạn này. Đây mình hấp nha. Then, everything was put into the pot to be steamed. Bà gửi Ly cẩn thận nhé. Rồi, ok. Rồi, dẹp cái này tí ha. Dọn dẹp cái tí xong rồi mình ăn ha. Dọn dẹp cái tí đi ha. Đúng rồi. Ui, vẫn còn một quả Ly này. Trứng gà đi lấy ngoài vườn hả? Hay ở đâu? While waiting, Dad gently asked about her adventure getting the eggs. Nhưng mà sao ba luộc lên ăn mỗi lòng đỏ không ăn lòng trắng Ly? Hả? Thích lòng đỏ hả? Dạ. Hay là ba luộc cái này luôn nhé. Luộc không? Hay là dành? Dành nhá. Dành cất tủ lạnh nhá. Này bà cất ở đây nhá. Sôi đi kìa. Đó, thấy không? Đó. Sắp được rồi kìa. Kìa đi kìa. Sắp được rồi kìa, thấy không? Kìa, đây sắp được rồi này. Đó, chín kìa. Đấy. Thấy không? Cẩn thận nóng nhá, đừng để tay vào đây nóng cái chưa? Kìa đi kìa. Sắp được rồi kìa, thấy không? Finally, the most awaited moment arrived. The fragrant aroma of the steamed egg and tomato soup rose up. Dad kindly scooped a spoonful, blew on it to cool it down, and fed Lily. The rich taste of the egg mixed with the mild sourness of the tomato delighted Lily, and she ate deliciously. Không, bỏ tay ra. Bỏ tay xuống. Đúng rồi. Sao? Bỏ đâu? Even though it was just a simple soup, to Lily, it was the best meal ever because it contained her little adventure and Dad's warm love. Bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống. Sao? Ăn cà chua ngon hơn hả? Bỏ đây con, bỏ đây. Đúng rồi. Bỏ tay xuống. Đây. Đúng rồi. Between them. The outing came to an end, and the exciting adventures had left the little monkey exhausted. Lily fell asleep almost immediately on her soft bed. Not wanting to disturb his daughter's sleep, her dad quietly went out to the garden behind the house, where the apple tree was heavy with fruit, and began to pick a basket of fresh, delicious apples. The morning sun streamed through the window, waking Lily. She stretched out long, feeling her body full of energy. She didn't see her dad, but this time Lily wasn't worried. She knew he was just nearby. With incredible independence, Lily started her new day on her own. She dutifully went to the bathroom and skillfully climbed onto the tall sink.
she grabbed her tiny toothbrush, put toothpaste on it herself, and began to brush her teeth like a pro. After rinsing her mouth, she even drank cool water straight from the tap to start her day fresh. Just then, her dad returned with a basket of plump, bright red apples. Chào Ly nhé, mới dậy hả? Seeing that his daughter had already gotten herself clean, he couldn't hide his pride. "Good morning, my diligent little girl," he said, stroking Lily's head. To reward her for being so responsible, he decided to make a special snack. Rồi, đi lên đây. Đi lên đây. Rồi, đúng rồi. Anh ngoan nè, anh ngoan nè. Anh ngoan nè. À, đi ngoan đúng không? Đi vào đây nhé. Ly chào nè. Chào. Đi đâu đến đây? Đây rồi đây ha. Trên này bạn để cắt không được kéo lên nhé. Thấy chưa? Chào nhé. He took an apple, skillfully peeled away the thin skin, and cut it into small, bite-sized pieces. Sao? Này, nguyên vỏ luôn vậy. Chờ tí nha. Bỏ đây nhé. Đây Ly này. Lily was very excited. Her dad demonstrated first, putting a few pieces of apple into a glass. Lily understood immediately. Her tiny hands carefully picked up the pearly white apple slices and slowly dropped them into the glass. Ngon không? Thôi không được thế đâu. Không được như thế đâu. Đúng rồi. Bây giờ ba tìm Ly với nho nhé. After the layer of apples came the grapes. Đấy. She meticulously plucked each grape from its stem and put it in, creating a beautiful layer of green. 2 cái luôn nha. Đi giỏi quá nhỉ. Đây ba thử thêm cho đi quả này nhé. Rau này. Nè. Xích đây nè, xích đây, xích đây này. Ba nhìn thấy gì đấy. Đúng rồi, xích ra một bên này. Đây. Đấy, tự làm của mình đi. Đúng rồi. Thao ăn nhé. Ngon quá hả? Đây. Đúng rồi. Rồi. Thêm vào đây nhé. Đây nhé. Nào. Rồi bình tĩnh nhé. Đây. Finally came the sweet longan pulp. Thêm vào nữa nhé. Đây. Đây nè. Được không? Ta quả nó đều nhé. Đây vào đây ha. Tăng vào đây. Which was a little slippery and took her some effort to place. Được sao? Được sao? Hết thức chua rồi. Bây giờ đi mua sữa chua cho ba nhé. Nha. Okay. Đi mua sữa chua nhé. Đi. Seeing her dad preparing food, Lily wanted to contribute more. Đúng rồi, đúng không? She trotted off to get a bag, then quickly ran to buy a cup of yogurt. While Lily was busy with her mission, her dad carefully cut a few slices of bright red watermelon for decoration.
lắm. Đưa cái túi ra, đưa cái túi ra, đưa cái túi ra. Đúng rồi. Giờ bà xếp lại thêm tí nữa nhá. Đây rồi vô nhá. The glass had now transformed into a work of art, a lavish fruit medley with brilliant layers of color, the result of their teamwork. Chờ đợi một tí nữa mới ngon nhé Ly nhá. Đúng chưa? Để dư quá này nhỉ. Thử bỏ đây không? Thử bỏ đây không? Đây. Đây này. Thêm nhé. Đi ngồi đứng nào. Ngồi thẳng vào nào. Nè. Đặt xuống đi. Ra bàn đi. Đi đi. Đây này, ở đây lấy cái thìa đi con. Đúng rồi, lấy thìa đi. Đó. Rồi, bột cái hả? Bột quá hả? The dad and daughter sat down together to enjoy their delicious snack. The sweetness of the fruit blended with the creaminess of the yogurt to create a wonderful flavor. Và đây giấy đi nhá. Rồi ăn đi. Ăn hốt nữa hả? Ăn hốt nữa hả? Ăn hư hả? Đây. Đúng rồi, phải ăn như vậy nhá, đúng rồi đấy. Rồi, vừa nói xong câu trước câu sau rồi. Câu trước câu sau rồi, Ly quên rồi. Sai rồi Ly, sai rồi, sai rồi. Đúng rồi đấy. Xem đi ăn hỗn cỡ nào.